Okay, in this video we are gonna see about JDBC and database connectivity. Yeah, it took some time to prepare for this. Okay, let's get into JDBC. Yeah, JDBC Java database connectivity is an API in Java that enables Java applications to interact with databases. Yeah, we execute SQL queries in databases, right? If I want to interact with the databases using a Java application, for example, a backend or a front-end application. So how could I connect with the database? ஏன்னா இப்போ ஒரு டேட்டாபேஸில் தேர் ஆர் வேர் கேர் அந்த மாதிரி சில டேட்டா டைப்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் ஜாவாக்கு என்னன்னே தெரியாது. ஜாவாவில் தேர் இஸ் a ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு மட்டும்தானே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஏபிஐ இருந்தால் தான் it can translate what Java wants to communicate and the reply sent by the SQL query. ஸோ இதுக்காக நடுவில் இருக்கிறது தான் which is JDBC, which is a driverன்னு சொல்லலாம், இல்லை ஒரு ஏபிஐன்னு சொல்லலாம். இது என்ன பண்ணுவோன்னா, ஜாவாலேருந்து நம்ம ஒரு query பண்ணுறத இட் கன்வெர்ட்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் இன்டு எஸ்கியூஎல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் அது கொடுக்குற query இட் அகைன் ட்ரான்ஸ்லேட் இன்டு அது கொடுக்குற ரிசல்ட் இட் அகைன் ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் and shows to us. This is what JDBC does. And JDBCயோட key components என்னன்னா driver manager manages a list of database drivers. It establishes a connection between the Java application and the database. Yeah, SQL database drivers near list of னு சொல்றாங்கன்னா there are many databases DB2 or MySQL, PostgreSQL அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம MySQL யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த டிரைவரை மேனேஜ் பண்ணுறக்காக, அதே மாதிரி வேற ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிரைவர்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த டிரைவர் மேனேஜர், ரைட்? ஃபைன். And next is a connection. Represents a connection to a specific database. It allows you to create statements and manage transaction. First நம்ம ஒரு query execute பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we have to connect with the database. அதுக்கு தான் இந்த connection object யூஸ் பண்ணுறோம். We have studied in MongoDB. அதில் வந்துட்டு we'll use that I forget that, but அதில் ஒரு லிங்க் மாதிரி போட்டுட்டு we'll connect with the database first. That is called a connection. அப்புறம் there's a statement used to execute SQL queries against the database. There are three types of statement. The statement வச்சு தான் we'll be executing SQL queries actually. For statement for executing simple queries without parameters. Parameters எல்லாமே இல்லாமல் இது பண்ணோம்னா இது ஜஸ்ட் நம்ம டைரெக்டாக ஸ்டாட்டிக் SQL query கொடுத்தோம்னா இட்ஸ் இஸ் a simple statement. Then it is a prepared statement for executing pre-compiled SQL queries with parameters. அதாவது அந்த கொஸ்டின் மார்க் போட்டுட்டு டைனாமிக் SQL யூஸ் பண்ணுறதுக்கு we use prepared statements. And which is more efficient and secure against SQL injection. Yes, it's secure against SQL injection. This is not so much important now. Okay. Then it's a callable statement for executing stored procedures. Yeah, stored procedures execute பண்ணணும்னா we should have a callable statement. இதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அண்ட் ரிசல்ட் செட். இப்போ நம்ம பண்ண கொரிய ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அது ஒரு ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும். அதுக்காக தான் அதை தான் வந்துட்டு ரிசல்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் அலோஸ் யூ டு இட்ரேட் த்ரூ த டேட்டா. லிஸ்ட் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை we can iterate through it, which is called a result set. SQL exception handles any database access errors that occur during the execution of SQL set. SQL execution class இது வந்துட்டு இதில் வர எல்லா எரர்ஸையும் this will handle. Right. இப்போ basic steps to use JDBC. Load the driver depending on your database. Yeah, we have to load the driver first. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா we have to download it from Java JDBC driver download அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா you can download this connector. It's a jar file. You can see this is the file MySQL connector jar அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு jar file download ஆகும். We have to configure with our project. இங்கே போயிட்டு this is Eclipse IDE. இதில் configure build pathல போயிட்டு in the class path you have to add external jars and given the path select பண்ணிட்டீங்கன்னா you can use JDBC. and also இங்கே module infoல போயிட்டு requires java.sql அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா you are ready to use Java JDBC in your projects. Okay, fine. Next about the code. இந்த லைனும் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும். class.forName com.sql.jdbc.driver இதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோட் காட்டுறேன், அதில் எல்லாமே இது இருக்கும். ஓகே, எஸ்டாப்ளிஷ் அ கனெக்ஷன். இப்போது ஒரு கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். லைக் நம்ம இதில் வந்துட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டில் வந்து லைக் நம்ம
DBMS we have many number of databases, right? அதில் ஒரு database கூட I have to connect with the username and password. அந்த connection establish பண்ணுறதுக்கு first step is to establish a connection. We have to configure the URL of the database, username என்ன password என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will create a connection object using this driver manager dot get connection அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு இந்த 3 வேரியபிள்ஸை பாஸ் பண்ணணும். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் டேட்டாபேஸ் லிங்க்கை பாஸ் பண்ணோம்னா இது கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். யூஸிங் திஸ் கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் we can further create some statements. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் அதுதான், கிரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கனெக்ஷன் இந்த கனெக்ஷன் தான், அதை வச்சுட்டு டாட் கிரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணும். அதை நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டில் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஃபைன். அடுத்து இப்போ தான் ஆக்சுவலாக query-வே எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ரிசல்ட் செட், ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து டாட் எக்ஸிக்யூட் queryங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஒரு query எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். அது ஒரு ரிசல்ட் செட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணோம். அதை ரிட்டர்ன் பண்ணி we are storing it in a variable called result set which is type result set. அப்புறம் அந்த ரிசல்ட் செட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறது, லைக் while result set dot நெக்ஸ்ட்டு இருக்க அதாவது அது ஒரு செட்டு தானே, ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு இருக்க we'll iterate through it and we'll get it and print it. That's the process of JDBC connectivity, which is very simple. You can go through it, and finally we have to close all these result set statement and connections and all. Right. So this is example JDBC. This document application using JDBC to manage the employees table. So இது அப்படியே நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தா you'll get to know what is JDBC. First we have to create a table, employee அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் SQL-ல. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு we'll be executing it in the SQL here. I have already created that. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இன்சர்ட் அகைன், நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் ஜாவா கோடு ஃபுல்லாக நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இடத்துல நீங்கள் எதை மாற்றணும்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேமு, உங்கள் ரூட்டுன்றது மாறாது. இந்த இடத்துல உங்கள் பாஸ்வேர்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும். அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் அ மெனு ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம், சிம்பிள் CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சு யூ கேன் கோ த்ரூ இட் அண்ட் அது உங்களுக்கே புரியும். ஃபைன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட் important in DBMS. Important தான், but not for this syllabus. Maybe we can see this in Java syllabus. Okay, if I run this, you can see I'll insert value. It's a new data. It asks for a number in 1 2 3 4. Name TM is it touch. Salary it's 10 lakhs or 1 lakhs 1 lakh. Okay, இப்போ insert successful வந்துருச்சு. We can see it in the database. refresh பண்ணா, yeah, it's inserted successfully. அதே மாதிரி if I want to see this, select 4 கொடுத்தோம்னா you can see all the records here. Yeah, this is how JDBC works. You can go through this document to know further about it, and kindly execute it so that you will understand each and every line. Fine. Yeah, that's it with this video, and second chapter is over. Let's see in the next chapter.